বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো তো? আশা করি ভালোই আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আমি আর আমার ছেলে চলে আইছি একটা নতুন ভিডিওর সাথে। খাবো কি কি বন্ধুরা, ভাত তো আছেই। এই যে বেগুন ভাতে পেস্ট টেস্ট দিয়ে মাখাইছি। আর এই যে পুঁই শাকের ডিম হয় না গাছে গোল গোল, সেই পুঁই শাকের ডিম ভাজা। এই যে সয়াবিনের তরকারি আমার ছেলেই খাবে, আমি খাবো না। আর এই যে বন্ধুরা কই মাছের কই মাছ ভাতে কোটোয়, সাইজ খুব বড় বন্ধুরা। এই দেখো ওই যে লেজুর পিসটাই কি বড়, হয় এক একটা মাছ এক এক পোয়া, এত বড়। এই যে আমার ছেলের ধরে মাথা রয়েছে আর মাছ রয়েছে, আমি লেজু নিছি। তাহলে বন্ধুরা আমার ছেলের ধরে পেঁয়াজ দিয়ে আছে, এই যে জল আছে সাথে। তাহলে খাওয়া শুরু করি। পয়লা খাবো বেগুন ভাতে পেঁয়াজ দিয়ে। এই বোম্বাই মরিচ দিয়ে মাখাইছি বন্ধুরা। বোম্বাই মরিচ তো ঝালাই খুব, গিরান করছে। বোম্বাই মরিচের তো দেশি করে গিরান কয়। ঝাল হয়েছে খুব। আমার তো কোনো ব্যাপার নেই, আমার ছেলের একটু অসুবিধা হবে না। আর এই হলো জংলি পুঁই শাক। এমনিটাও আছে, আর এই জংলিটাও হয়েছে, সেইটাই ভাজিছে মা। বোম্বাই মরিচ দিয়ে মাখাইছি তো বেগুন ভাতে, আমাদের তো খুবই ভালো লাগতেছে। গিরান করছে খুব ভালো। টেস্টি লাগছে, ভালোই লাগে পুঁই শাকের ডিম ভাজা। এগুলো নরমই হয়, অত বেশি শক্ত হয় না। এরকম সবিন দিয়ে। সবিন দিলে পুরো টেস্টি লাগতেছে। দেখো বন্ধুরা সাইজ দেখো, লেজুর সাইজ দেখো, তাহলে কত বড় কই মাছ।
কই মাছ তো একটু পাওয়া যায় না, আর পাওয়া বি গেছে। বড়িয়া থাক। আর একদম বড় আর জ্যান্ত পুরো একদম। এই জন্য ভাবে না যে মরা কই মাছ, পুরো জ্যান্ত কই মাছ। খুবই টেস্টি লাগতেছে। ঝালও ঠিক আছে, আজকে বেশি হয় নাই, ঠিকই আছে। টেস্টি খুব, ভালো একটা ঘ্রাণও আসতেছে। খালি জল দিয়ে খাওয়া দিচ্ছে। খুবই ভালো লাগতেছে। ঝালও ঠিক আছে আজকে। बहुत ही टेस्टी लगতেছে, আমাদের তো খুবই মজা আসতেছে। ভালোই হয়েছে বন্ধুরা, একদম জবরদস্ত। রসার তেনে ভালো লাগে কোটোই দিলি পারে। আমরা একটু কোটোই মোটোই বেশি খাই না। শুকনো শুকনোই ভালো লাগে। એમાં સે કાંટાઓ થાય ને બીજું ને એકખાન કાંટાઈ થાય।
খুব বন্ধুরা tasty মাথাটা লাগবে। রায় দিই, মাথাটা খালি ভিডিওটা কাফি লম্বা হয়ে যাবে না পরে খাবানে। খুবই ভালো লাগছে বন্ধুরা। একটু কাটা রয়েছে থাক। আমার খাওয়া শেষ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তো তোমরা ভালো থাও, তো আজকে আসি।